omukulu General Saleh tetulina bwe tukutuukako ojja olabe ku muzannyo gwaffe osanga gwonna ogenda n'otambuza olugambo n'ogamba abavubuka bakyekoledde kakati ka bajeti kaffe olabe bw'otuwa ka ssente oba osanga tetulina bwe tutambuza information eno ekutuukeko naye at least amawulire go n'okalaba nsaba mukatemeetememu nnyo mulabe nti kamutuukako nsaba pulezidenti w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni taata bathiyeta tuli bubi embeera si nnungi abasajja twabavaako tukyayinza bakula ssente zikola muzannyo tusaba kasente taata si mu bubi naye tusaba kasente embeera si nnungi nga ne 18 tannatuuka nkimanya ebyo bisobola maama Janat Kataaha Museveni nsaba obeere ofiseeyo obudde butini nnyo ojje ku Serena kifo kiri conducive bulungi kijja kulabikira bulungi n'entegeka yaffe tebadde mbi however nti ffe tukutte nnyo mu nsawo ne tweteekamu tusaba at least muggyeko n'essente ezaffe entonotono mu nsawo zammwe mutugambe baana baffe mwebale kukola mwebale nakwagala bye mukola akasente mukatuddiza embeera si nnungi yes ne bana byakufuza abalabo n'abamemba ba palamenti mu bivulu by'abayimbi nga mugula nnyo ttebo ffe twabakola ki mugula ttebo nnyo nga balinga ababagobafu bwe tubayita temujja mukola bino mubyetaaga kubanga era bye mwagala okugamba abalonzi bammwe ffe tusobola obibagamba direct ate ne babiwulira nnyo si wala nabayimbi era mbaagala nnyo be bantu abasinza okugula tiketi zange naye tutuuka ne tubafunako fitina nti mwenga babawa nnyo ffe ne batatuwa ffenna tulina talent ate ffenna tulina ettaffaali ne tuteeka ku gavumenti ye Uganda taata Kaguta Museveni. Just second to Hollywood, but here in Uganda, even just getting 50 movies a year is a challenge. We've been crying about copyright as one of the challenges why we're not producing enough, or what we're producing doesn't get consumed, or if it's consumed, producers don't get anything. And I just want to get it from you, if it's true, of what we're reading, that even in Nigeria, it's still the same price of copyright is an issue. There is a piracy hub in Abuja. They are called the Abuja Boys, who do piracy at 90% even. But the industry is thriving regardless. I remember, if I'm not mistaken, you correct me, the industry started about 1991. There was from Peter Dodge, Justice Asiri, some local FM with his service in eternal peace. John Okafor, whose life has been computed, I don't know if it's true. The Ramsey Noahs, the Meka Ike, the Simon Elliots, Genevieve Naji, the two young boys, we call them young boys now, they're mature guys, Osita Yemi and Chineke Dieze, among others. They've done a great job. So my question is, you've come to Uganda right now, you've interacted with some actors, I think, and those are some of our challenges. How are we going to overcome the challenges? Yet I know that maybe you've faced the same challenges, but you're still going. Are we just scapegoating around? Are we not creative enough? Because we have very, very rich stories in Uganda. We have virgin stories. Even if you want to make Marvel movies, we have our stories of the Kabakachi tools. You understand? So, are we not creative enough, or there are some other issues you can talk about? Thank you so much. Okay, thank you very much. You have a very, very valid question. The truth is, I believe as at today, Africa still has the best stories to tell. We just haven't been able to tell our stories at the appropriate time, in the appropriate way, and for the appropriate audience. We have allowed the West to describe us, to tell our stories from their perspective. But up until tomorrow, Africa manufactures stories. Just you walking along the street, that before you get to the next junction, you would have seen something that would evoke an idea. That is how Africa is vibrant with stories. But our problem usually in the film industry, to answer your question, is lack of government support. No industry can thrive in a country where the government does not give them maximum support.
I am talking from experience. In Nigeria, for instance, Nollywood is the third, like you know, is the second highest producing movie nation in the world after Hollywood, and the third in terms of revenue. No, it's the second in terms of revenue in Nigeria. Nollywood is the second most, grossing industry in Nigeria that brings in money into the country. And then it is the third highest employing industry in Nigeria because of the volume of production that goes on every single day. Nigeria releases almost 2,500 movies every year, and they all find their market, and the actors live well, they are well paid. There is an audience for the film. There are platforms. For instance, there are lots of Nigerian films on Netflix as we speak, Amazon Prime and other movie platforms. So, and all this came about because our government at some point stuck out their neck to support the industry. Like he said, it started in the 90s. Although prior to that time there had been movie making in Nigeria, but there was no structure. But from 1992, 91, 92, it became an industry. And it started with just individuals who were just seeing it as a business. In fact, these were men who were importing, then it was, what's it called? This video cassette player then. VHS, yes. They were using it to import Indian films and other foreign movies into the country. So at some point, the piracy law came about in America and all of that. So most movies were not allowed to be viewed in other countries. So at that time, they had stockpiled cartons and containers of VHS cassette. They didn't know what to do with. And an idea came up. They decided to just record movies with it and fill those VHS cartons with it and sell to the public, and it became an instant booming market. So at that time there was no structure, actors were struggling, but at some point, because we needed to fight for the future of that industry and for piracy, because like you said, piracy was a very huge interference. But the government stepped in and put in laws, and we set up National Film and Video Censors Board. There is National Copyright Commission. So they put in structures so you cannot infringe on anybody's property. Before your film goes through exhibition, it has to go through the National Copyright Commission, it has to go through this video censor. You have to copyright it, you have to own it. So nobody comes tomorrow to tell you that this is my content. So with that and the penalty and it being put into law, we have a Copyright Act in Nigeria. It's a law in our constitution. So it being put into law is a very heavy deterrent to people who might want to continue in that trade. So I believe the government has a huge responsibility, not just structurally, in terms of infrastructure, build more theaters as regards the theater industry, make availability to locations accessible to practitioners, make the environment conducive for people who want to do the arts. Support them with grants, people who want, because Nigerian government did this at some point. They gave grants to theater practitioners, they gave to filmmakers, they had brands come together, and I implore Ugandan brands, corporate organizations, please support the theater, put in your money there. There is a thriving industry, the youth will basically be employed, and talents are wasted everywhere. Africa is rich with talents. Africa is so rich with talent, but there are not enough platforms to exhibit all of this talent. So I just wish our government do more, and our private firms support more, and our people do more. The sky will be our limit. Thank you very much. These guys, the Ken Erics, they love what they do. They love theater, they love the film industry, they love their talent. Uganda. Answer what they for information in Jali. Janat got Obusungu ni NAMUKWAKKULA. Yet call it to be AYAGALA. Nzejagala new theater, no blam bangi would not jagala theater. Nte come in Sigala and Mukaru. Government in the Sabi, Nendi Saba, I've begged the government to sponsor me in this festival. But it's enough na answer. No answer. Nsaba government here Uganda agabe muwagira abayimbi mutuwagire. Ngabe mwita abayimbi mu parliament nga n'olumu
ekituufu kye babatwalidde tetukiraba ne mubawa amatu ne mubawa obudde naffe tusaba mutuyite at least tubalaze nti we can. Theatre is still alive, theatre is here, and we are willing to work regardless embeera gye mutuyisaamu. So ba theatre practitioners mbasaba bwe mubanga mwagala theatre yaffe eyimuke nze benkoze nabo namukwakkula you guys ne bye mukola temubyagala tubegayirira bwegayirizi mujje mu rehearsals. We can't make it nga bakyabegayirira to come for rehearsals. We will not make it, guys. Bwe kubanga babegayirira bwegayirizi to let us come and do a production and we just beg you to come for rehearsals, we cannot make it. We can make it nga buli omu ayagala kyakola ne bakugamba jangu ssaawa 8 n'otuuka ssaawa 11 oyagala competinga n'Abanigeria. You will not. Nga theatre akyali side business gye muli tetujja kikola. Nga tukyali disrespecting directors, writers and producers, we will not make it. Writers and producers make us who we are. Let us respect them. Twagale kye tukola bwe tubanga twagala competinga n'abantu abalala, bwe tubanga twagala okukyusa buli kimu ekiri mu theatre, twagale nnyo ekirala tuve ku analogo mulembe bwe gujja tutambule nagwo. Bwe babanga abayimbi balanga bivulu ne bayita aba media ne bakola press conferences aba theatre tukole ebyo. Tumanye nti industry ya music etambula ne ya theatre etambula kuba byomu yeetaaga munne. Kuba n'olumu esanga tukozesezza nnyimba zaabwe mu mizannyo gyaffe. Naye babanga bo bataddemu amaanyi mangi nnyo nti SHAMIM bwemba nina 18 nga ndi muyimbi Kenza agenda kunteekayo, gundi anteekeyo, Jasmine anteekeyo, Spice anteekeyo, buli omwana ange munne ng'aba theatre bw'omanya nti SHAMIM alinayo ku 18 naawe ogenda teekako muzannyo. Nga mwe bennyini aba theatre mwe mugenda okugamba katulinde Serena flopping naye bw'oli wa theatre. That's being dense. Kubanga singa sifuna abantu ne bakuba ebifaananyi nga theatre nkalu ne bw'ona obukola teri agenda kujja. Even the grants that twagala mu government, they can't give us money. Kuba bamanya nti industry yaffe tekola. Let's come together, ffenna tugambe twogere ekigambo kimu theatre ku ntikko. Bwe mba nina omuzannyo ffenna twekwate wamu ate temusaba tiketi za bwereere. Twekwate wamu tugambe 18 tujjuza Serena nga ba theatre practitioners. Bwe tumala ogijjuza tutwale ebifaananyi mu government bagambe we can do this, guys. Support us. But these guys will not support us nga balaba tetulina bantu. Gavumenti yaffe eyagala bantu. Eyagala kulaba naye efuniramu wa. But abavubuka ba wano bwe tubayita mu theatre wano nabagamba bw'okola research theatre yakolanga from Monday to Monday. Kati tukola theatre Saturday ne Sunday nga mulina abantu 30. Nze nzekka wano akola theatre nenfuna abantu. Yes, I'm the only person who can stage a play and I get the full audience. I think I was supposed to do $15 nabo bemitwalo 2. Theatre lovers are expensive. Theatre lovers batula ne balowooza. Theatre lovers babaze umuza birowoozo. So they can pay 50,000, they can pay 100K. Singa naffe babasasudde 10 tubawe ekyo kye basasulidde. Guys, let's rehearse. Tukole stories entuufu. Muleme kuva eri mu byalo olw'okuba you have passion for talent. Okwata akapapula kowandiike ojje ku National Theatre bakwe stage. Nsaba aba UNCC omuntu bw'aba aleese script tugitunulemu. Bano be basinza otugobera abantu mu theatre. Eddakiika 3 tuli ku script tetunnabategeera gyeraga. So if we want to make it tugambe nti industry yaffe eri waggulu buli omu tugobere amateeka ga theatre ne audience yaffe tugiyigirize amateeka ga theatre naye nga naffe tumaze okugategeera. Bwe babanga bakyakuba anthem ng'omuzannyo gugenda tutandika actor n'osigala ng'otudde tonnamanya ki ky'oyagala. Bwe babanga omuzannyo guba gukyagenda mu maaso n'oteekako TikTok n'olaba nga n'omuzannyo gugenda mu maaso nga naawe actor mukwano ddayo ewammwe mukola ki mu theatre. Mututidde theatre tunoonya abantu bajje tubaleeta be mubagoba. So bwe tuba nga twagala mindset yaffe ekyuke tugambe nti industry gye tulimu ekola ssente tubyagale ate tubiteekemu. Gavumenti tugirageko nti nno tusobola okuteekamu batusange ku mugendo. Tujja kuteekamu bwe tulaba tuggwa amabanja munaagasasula nga tufudde. Kuba nze kyemmanyi bwe mba nina amabanja kati
singa abantu bane bansiba genocide misalajja kujja asasule ubola bayawadde abasisifaya abakulu nafajja zitula at least tubalazeeko tusobola okukola kimanyi ne president Museveni ayagala nnyo abavubuka okukola batuwe ku ssente tetuli bulungi bannange ssente zonna tuzitaddemu embeera gye tulimu si nnungi tusaba ku ssente nga ba-theatre practitioners tusobole okuba nga twongerayo kuba abantu bangi nnyo abali wano tulina abavubuka bangi nnyo abatweyunzeko okuba nga ate tubakozesa naye mukwano akasente bwe tugenda okajja tetulabawo omusolo mungi bwe tunaaba tunastaging like Serena 18% ku musolo bw'omala okusasula omusolo media council yatugidde naye eyagala ssente zaayo naye ekyewuunyisa we are paying the 170 for media council and the government is not facilitating for our plays and you want me to pay the 170 for media council? Guys, let's be serious at once. At least you're not giving us anything and you want me to pay for media council. Again, I pay URA 18% per head. Again, okuyingira mu Serena. To be realistic, at least abayimbi muzibasabe muzibawo fe muzituwadde ne bwe tubawandiikira proposals zaffe we have sent proposals to different offices here but you've rejected our proposals. You dump them in your dustbins and you say you're not around. The following day mbalaba mu concerts nga muzina. That's not good. We are teachers. Tusomesa ABANNAYUGANDA omuzannyo gwaffe guli ku domestic violence. Tewali wano muntu yenna asobola kutuuza muntu n'amusomesa domestic violence n'akyusa mind nga wa theatre. Kuba nze mukakkanya nenjogera naye one on one netwetunuulira nenjogera naye ne mukakkanya n'akyusa mindset yabadde akuba omukazi n'akyuka. So bwe tuba nga tusobola okukola ekyo nsaba mutuwulirize bwe tujja. Bwe tubasaba obuyambi manyi ffe tetuba na hiti aba theatre nti tugenda kujja nti yakubye kayimba nti hiti yino tetulina hiti wabula tulina talent ate gye mwetaaga tubeetaaga mutwetaaga. We need your support. It's a total character, it's a grounded character, it's a complex character. My character is an experiment, it's an experience, it's what you want to see. My character is vibrant, it is deep, and that's as far as I can go. Thank you. Question here. Working certificate. What is the character? Another question. Tickets za mitwalo 10 emeza ya milioni 3 ziri ku Serena Hotel Kampala wano ku Uganda National Culture Center. N'abazannyi bonna abali mu NAMUKWAKKULA buli omu alina tickets ezo. Osobola okunoonya omuzannyi yenna g'olaba ku posta okwo n'omugamba mpaayo tiketi ya mitwalo 10. Banaye ekiddamu bambi temutusaba tiketi za bwereere kuba naffe omuzannyo si gwa bwereere. Ne bazannyo aba media mwe bali kunjagala bwe sibasiima ekituufu mbaako ekikyamu. Media houses zonna ziri wano, ba bloggers ne ba youtubers, ndi omu ku ba youtubers ebirefu abeekolera ejjaffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Sanyuka TV neyanziza nnyo neyanzeege mundaze n'omukwano kuva eri yonna gye natandikira. Ba bloggers bonna buli gw'olaba ataddeyo sharing omugamba njagala tiketi ya NAMUKWAKKULA. Emiryango gigenda kugulawo ssaawa 4 ez'okumakya. Why? We have exhibitions outside Serena on the same day. Zigenda kuba ziraga all activities zetukola mu theatre. Then tulinako screens wabweru zigenda kuba ziraga work w'aba theatre practitioners abato. Yes, buli muntu yenna olinayo ekintu ekyo wakola n'okikwata ekino ekizira yesawa bakikkirize ku mpaka. Omanyire tugenda bibakaka bukasi ku mpaka. Bannayuganda saagala nnyo kubasaba nti mujje mutuwagire kuba mukyetaaga. Mujje ku Serena, mwetaaga theatre, mujje musasule emitwalo 10 twagabudde bugabuzi kuba omuzannyo gw'egutekuba gulimu ne Kenerics ne tukubateera ku mitwalo 10 twabawadde emmere ya bwereere. Mukeereeko emiryango gigulawo ssaawa 4. Tulina activities nyingi before the play, so you don't need to miss them. Omuzannyo guli ku domestic violence, so every activity nga tumaze okugulawo it is going to be about domestic violence. Oba dance it will be about domestic violence, poem about domestic violence. Nsaba mwambale, you know where on your red carpets,
you over show off in Nigeria, so we want to do it here when we were with you. So I want you guys there to show off. Get all your dresses, show our culture, everything you need to do on the red carpet, please come do it. My fellow Ugandans, mujega mwambadeko bulungi bannange. Twambale bulungi, it's the red carpet.